The Amazon region of Brazil is filled with thousands of beautiful and exotic birds. But when cities expand and people start moving into wild areas, many of these birds end up in trouble, especially baby birds. Hey guys, Bill here. You know, the city of Belem, Brazil lies at the mouth of the Amazon River Delta. It's a bustling city with over 2 million people, but it's also surrounded by huge rainforests and wild jungle areas. And that's why Belem has a unique police force called the BPA. Part of their job is to rescue wild animals that wander into the city or become victims of urban development. Today, the BPA has been called to rescue some baby birds. Nobody can tell for sure what kind of bird they are, but they look like parrots. Mas a mãe, você viu a mãe por aí? De manhã cedo ela tava aí procurando, tava. No decorrer do dia ela tava lá em cima, aí só que eles estavam por aí, só que ninguém sabia que tava funcionando. As it turns out, the chicks were in a nest up in a tree that these people cut down. Ninguém sabia, né, que eles estavam lá dentro e acabou que na hora que a gente foi derrubar a árvore, eles caíram, dos filhotes acabou morrendo. E para não que morrer os outros, a gente tentou ligar para vocês para poder evitar a morte desses animais aí. The soldiers take the birds and return to base camp where they discuss the situation with their supervisor, Lieutenant Macedo. Bem, sobre esses papagaios que nós fizemos a captura, existe o batalhão de polícia ambiental, ele faz 3 tipos de serviços: captura, resgate e transporte de animais silvestres. Lieutenant Macedo knows the BPA isn't equipped to provide the chicks with the level of care they need, but without it, they will soon die. He grabs the box with the chicks and heads out in one of the BPA trucks. A temperatura ideal, animal de sangue quente, a temperatura ideal é a temperatura da mãe deles, que está em torno de 37 graus. É que tem uma variação, a gente não pode ter uma variação de 32 graus, 34 graus, que esses animais eles vão iniciar em colapso. The first place they stop is Mangal das Garças, a nature park that maintains a big collection of exotic birds. Lieutenant Macedo asks if they can take in the chicks, but then learns that the park's facilities are already unfortunately full. Next, they go to the Museu Geldi, a world-renowned research institution that houses a huge collection of animals from the Amazon. They're greeted by Antonio Macias, who oversees animal care at the museum. O Messias, ele é um dos nossos grandes colaboradores, é uma pessoa que tem um amor grande pelos animais aqui. O batalhão, todas as vezes que o batalhão ele precisa desses apoios que não são institucionalizados, não têm a origem nenhuma. Mr. Macias takes a look at the chicks and after just one glance offers to take them in. Todo filhote inspira cuidados especiais. Por se tratar de papagaios, são filhotes que já são animais com uma certa resistência. Mas exigem cuidados especiais de, por exemplo, calor, né? Eles chegaram agora, pode estar longo tempo sem comer, então vai receber uma papa leve, bem perfeita. E com calor, papa e monitoramento. São os cuidados básicos que esse animal nessa fase exige. Evidentemente que o fato de estarem juntos e aquecidos dá um conforto maior. Mas são animais que têm um prognóstico favorável, uma experiência que o pessoal aqui nós já temos na criação de filhotes. Lieutenant Macedo is pleased by the outcome with these birds, but knows the bigger problem will not go away. Antigamente essa área, que é a área de Tapanã, onde eles foram capturados, era uma área verde, era uma APA também. Mas a sociedade, o crescimento social, a busca por moradia, fez com que os seres humanos ocupassem esses espaços. Mas os animais eles não entendem que há uma delimitação urbana. Não, para ele qualquer local pode ser convivido. Então, esses animais eles fazem sua morada mesmo na área residencial. E aí ele foi derrubar a árvore para poder fazer o acero na casa dele. Ele queria fazer algum tipo de construção e a árvore estava empatando aquela área. In the end, the baby parrots turned out to be what they call here Maracanãs, otherwise known as red-shouldered macaws.
The birds survived just fine thanks to the work of the BPA and the Museo Geldi, but they weren't taken back to the wild. Instead, they were released on the grounds of the Geldi itself and allowed to come and go as they please. And that brings me to the question of the day. If you were in charge of spending public funds in the Amazon region of Brazil, would you put more money into saving animals or less? Let me know what your opinion is in the comments section below. Now here's what's coming up next on Animal Soldiers. When a monkey bites a small child, a teenager threatens to kill it. So a neighbor calls the BPA to come rescue the monkey before it's too late.